Assalamualaikum everyone. Okay, it's me again, Sikaja Yaman. Right. This is the third series. Okay, in learning Microsoft Project for civil engineering software, course code BFC 43201. Okay, in a previous video, what we have done is we are creating a new project. Okay. Okay, so for this series, okay, so the content is like creating a new project, managing tasks, activities in Microsoft projects, resources, and finalizing a project. Okay, so for this series, we are going to managing tasks or activities in Microsoft project. Okay, we're going to managing tasks and activities in Microsoft project. Actually, in this topic, we have around 5 to 6 activities that we are going to do. Okay, first, the last scope of works, and then the task itself, creating a milestone, recurring task, creating a WBS, setting a working time and exceptions for the project. And last but not least is creating a dependencies between tasks. Okay, so that are the activities yang kita akan buat dalam these topics. Okay, first identify scope of work. Okay, kita nak create, so kita nak identify scope of work in our project. Okay, what is scope of work? Okay, kalau based on PMBOK definitions, scope of work is the totality of outputs, outcome, and benefits, and the work required to produce them. Okay, apa output, outcome, dan benefit, dan juga work required. Work required yang diperlukan untuk produce the output lah. Okay, work required to produce output, outcome ataupun benefits. Itu based on PMBOK definition. Okay, if you have tried, if you read in the JKL standard specification for building works, okay, which benda ni dinyatakan di dalam dokumen kontrak. Okay, the scope of works is refers to the document contract prepared by the client. The scope of works determine boundary of work, limitation and function of the contractor in the construction project. Itu based on JKL standard specifications for building works. Okay. Benda ni ada dinyatakan dalam dokumen kontrak. Okay. Let's take a look. If I can show you some example how the scope of work is shown in the document contract. Okay, this one is. Okay, this is the JKL standard specification for building works. Okay, ni downloadable. Okay, let's see on the first page. Okay, scope of works covered in this contract comprise the provision by the contractors at his own risk, cost of all materials, scaffolding, tools, plant, labor, transport, water, light, and everything as necessary for the construction and completion of what. So ni biasanya projek kita lah, nama projek nanti adalah cadangan menyediakan bla 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 all to the approval of the SO superintending officers. So ni dinyatakan di dalam section A bahagian 1 in the document contract apa scope of work project kita. So okay,
Okay, maksudnya kontraktor kena sediakan all the materials, scaffolding, tools, plan, apa-apa saja yang diperlukan for the construction and completion. Dia construction and completion maksudnya bukan consult saja, kena completekan juga apa pembinaan yang perlu dilakukan. So in our case, apa yang kita kena buat tempoh hari adalah pembinaan sebuah banglo kan. Dengan membina dan menyiapkan sebuah banglo satu tingkat. Kita tengok balik apa scope of work kita is cadangan membina dan menyiapkan sebuah banglo satu tingkat di atas lot 125 Mungkin Serai Batu Pahat Johor. So ini adalah kita punya scope of work. Okay, itu dia scope of work kita. Maksudnya kita kena scope of work kita adalah banglo dah satu tingkat tu. Okay, kalau dalam kontrak itu yang dinyatakan sebagai scope of work. Okay, now kita masukkan scope of work kita tu in Microsoft Project. Okay, so open again your Microsoft Project. So kalau available before this we already save our project kan. So you go to project. Kita nak cari open kalau apa projek yang kita dah pernah save, kita just dia akan senaraikan lah the recent projek yang kita dah save. So kita buka. Okay. Right. Ni kan kita punya start date of project cuba check betul tak project information yang kita masukkan. Okay, betul, 3rd of January. Okay. Okay, so now kita nak masukkan our scope of work. So tadi kita punya scope of work, so besarkan sikit. Saya sorok dulu. Tak guna lagi. So kat sini macam Excel kita just type je, type and enter saja. Just masukkan cadangan membina dan menyiapkan sebuah banglo satu tingkat di atas lot 1256 mungkin Serai Batu Pahat Johor. Okay, lepas tu enter. Dah siap enter So this is our scope of work. Basically scope of work kita tu adalah kita punya tajuk projek lah, right? Okay, settle satu scope of work Okay, and then apa lagi? Task, milestone and work related structure. Okay, what is task? Task ataupun activity is the performance of activities required to complete the project. And activity require time, cost or both. Okay. Apa-apa saja activities yang kita perlukan untuk completekan projek kita. Okay. Kemudian ada recurring task. Dalam ni nanti ada, kita akan create recurring task. Recurring task tu is repetitive activities. Maksudnya yang berulang-ulang lah, yang ada dia punya schedule. Repetitive activities such as meeting, submission progress report yang berulang-ulang. Okay. So itu recurring task. Dia ada tempoh masa tertentu dia. Alright. So untuk task, okay. Okay, and then milestone. Milestone tu adalah 0-day activity yang represent a variety of events in the project schedule. Okay, milestone 0 days activities. Okay, apa yang biasanya milestone ni? Milestone ni contohnya macam start and completion date or completion of significant series ataupun ada event dalam start ataupun start date, okay, finish date, itu akan jadi milestone lah. Okay, activities nominated by subcontractor ataupun third parties, di mana these activities is not
in our contract. Okay, NSC NSC dia tak ada dalam kita punya kontrak kita, means kita tak perlu buat that activities. Tapi mereka punya kerja ni akan affected our project. Okay, dia akan affected, ada affected kepada kita punya project. Itu NSC. Tapi dia tak termasuk dalam kita punya ni kita punya scope of work. Okay, ataupun third parties. Okay, apa contohnya macam kadang-kadang memang yang dalam kontrak dah dinyatakan NSC punya kerja apa. Contoh macam katakanlah biasanya specialist works installation of elevator ataupun kita boleh panggil ataupun relocation of services which benda ni dia affected kepada kita punya projek. Tapi dia tidak termasuk dalam kontrak kita. Which mean that kita kena monitor projek tu. Kita kena monitor activities tu. Okay. And then major turning point for project. Macam contohnya ada apa-apa event yang mengatakan katalah fasa ke, perubahan fasa ke, ataupun ada temporary occupancy date ke yang kita perlu masukkan lah. Okay, milestone ni dia 0 days activity, tak ada duration, okay. Tapi dia we have to monitor the milestone sebab milestone biasanya dia akan ada efek pada projek kita lah. Okay, so that's why kita kena masukkan dia sebagai kita punya list of activities yang perlu diambil kira lah. Okay, and then we have work breakdown structure or WBS. WBS is a deliverable oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team. Ini definition by Embong. Maksudnya dia dalam bentuk hierarki yang di mana menunjukkan all the works yang perlu dilaksanakan oleh project team ni. Okay. Dalam WBS ada list of activities that we need yang diperlukan untuk complete the construction project. Okay, dan biasanya WBS akan di-define into scope yang lebih manageable, yang lebih mudah untuk diuruskan supaya setiap orang mudah faham. Okay. Dan biasanya kita akan asing-asingkan mungkin mengikut jenis kerja dan sebagainya. Okay, untuk projek sama ada kita boleh create kita punya WBS tu ataupun the management scope of project atau bukan scope project, scope of kita punya activities tu sama ada based on proses ataupun produk. Okay, maksudnya kalau proses dan kemungkinan juga kita akan boleh gabungkan kedua-duanya sekali. So depends proses tu maksudnya apa jenis kerja yang berlaku dalam projek tu. Contohnya macam kalau construction kalau proses ni mungkin dia punya kerja dia macam completing, reinforcement, bricklaying works, okay, plastering work, itu adalah proses. Okay, maksudnya aktiviti dia lah proses kerja tu berlaku. Kalau macam produk ni maksudnya apa end product dia. Okay, end product dia adalah pad footing. Dalam pad footing tu proses dia apa? So that's why kita biasa gabungkan lah. Okay, the selection of how do you create WBS in your project is up to you sebenarnya. Okay, sebab dia depends pada planner. Planner tu nak manage item tu macam mana. But you have to make sure that when you create a WBS, everyone should able to understand. Satu. And then dia mestilah definable maksudnya kita boleh easily understood by other participant, ada pihak lain yang mungkin nak membaca kita punya work program. Remember when we create a work program, kita punya purpose adalah nanti kita nak monitor project. Right? We want to monitor the project. So make sure that bila nak monitor project, if you want to monitor it easily,
you have to plan it easily lah. Okay, kena simple kan. Kalau tak nanti you akan susah masa nak monitor. Okay, and then activities ni mestilah manageable. Kita boleh uruskan dia ada unit of work dia yang mana it is ada specific responsibility yang ataupun ada some people that are responsible towards that activities management. And then able to estimate means that kita boleh able to estimate maybe the durations, the cost, and then dia mestilah independent. Janganlah buat yang ada banyak dependencies pada activities tu. Okay, dan dia boleh integrate antara satu sama lain. It must be measurable. Boleh diukur diukur tu means that kita senang nak measure nanti dia punya progress, start date dia macam mana. Okay, adaptable maksudnya kita boleh it is very easy, flexible lah. Supaya kalau ada perubahan terhadap skop kerja kita mudah nak rearrange balik dan sebagainya. Okay, contohnya macam ni lah. Let's say katakanlah construction project kan. Okay, kita tengok example lah Okay, macam ni kan. This is the example of WBS dalam bentuk grafika. Okay, ni level 1. Level 1 shows apa dia punya scope. Level 1 biasanya scope Okay, level 2 normally dia punya elemen dia, work element dia. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai main element. Okay, main element. Kat sini lah depends. Sama ada kita nak based on process ataupun based on product oriented. Process oriented atau product oriented. Okay, and then level 3 ni biasanya all those activities lah that required to complete this level, dekat level tu punya kerja. Okay. Okay, katakanlah kalau kita buat superstructure tu, let's say superstructure kan, kita stop sampai superstructure je. There is no level 3 ni. Kita stop sampai superstructure je. Okay. When we want to monitor nanti bila kita nak monitor nanti kan. Okay. Sekali kita perasan that superstructure is delay. Tapi which part of superstructure yang delay kita tak tahu sebab kita tak create kita punya WBS tu supaya dia mudah untuk diuruskan, supaya dia manageable. We just ambil the main element je. Walhal under the superstructure mungkin boleh kita createkan kepada sub element yang lain. Contohnya macam column, beam, roof dan sebagainya. So bila kita ada kita mudahkan, we create the WBS so it can be more manageable. So lebih mudah lah nanti bila kita nak manage. Itu adalah karakteristik of WBS. So masa nak create WBS ni, make sure that it is adalah this kind of karakteristik yang you consider. Okay, dalam BQ dia taklah simple ayat dia taklah simple. So you are responsible to create all those complex words dalam BQ tu ataupun dalam contract document tu and translate it into the activity yang define, yang mudah untuk kita measure, mudah untuk kita faham dan mudah untuk kita manage and so on. Okay. So now kita create dulu list of activities yang diperlukan untuk projek kita. Okay, so this one, please refer to your example given. Right. So based on the table,
Two. Okay, ni. Okay, this is the list of activities required to complete our project. So nanti kita kena masukkan lah semua-semua ni. Right? We have to key in all these things. Okay, so based on this, key in it in your apa tu? Key in it in your Microsoft project. Okay, tengok ya. Okay. Okay, so sini katakanlah kita masukkan So this is the item. Okay, just remember tadi I said that we have to create a milestone kan. So dalam ni ada milestone. At least setiap project ada 2 milestone iaitu project start and project finish. So masuklah. In project start. Project start. Okay. Lepas tu apa? Preliminaries Okay, masukkan je dulu. Performance bond and insurance. And then kita ada building works. Okay, ni ada structural works. Substructure. Superstructure. Architectural works. Okay, kalau tersalah kan? Macam apa tu? Like using soil cell, you can just click F2. Betulkan. Boleh Wall. Floor. Then wall finishes. Floor finishes. Ceiling. Door and window. Mechanical and electrical works. Then project finish. Okay, so ni adalah all the activities that required to complete the project. Okay, katakanlah, let's say we add some activities. Katakanlah kita ada relocation. Okay, relocation. Project relocation services relocation services. So kita akan masukkan relocation services dekat bawah project start. Okay. Sini katakanlah kita nak insert lagi satu relocation services. So just pergi dekat building works, go to building works, right click, insert task. So dah ada new task tu. Masukkan lagi satu relocation services. Okay. Kat mana you highlight, the new row akan insert on top of the highlighted row Okay. So kalau tersalah tu just boleh ubah-ubah macam tu je. You highlight and you just drag to where it should be. Okay. This is the list of activities ataupun tasks that required to complete this project. Okay, now we want to create milestone tadi. Right, kita ada milestone kan? We want to create a milestone. So milestone is a 0-day activities So dekat project start kita ada 1, 2, 3, 4 milestone dalam contoh ni. Okay, so dekat project start duration in the column duration project start activity number 2, just key in
0. Okay, dia akan 0 days. Dekat sini, dekat on your Gantt chart view tu, dekat Gantt chart, it will appear macam diamond shape. Di sini kan? Diamond shape ni represent milestone. Okay, so milestone, katalah relocation services ni milestone So, semua milestone, all the milestone key in with 0 duration. Okay, sebab apa? Milestone is a 0 day activities. So, ni milestone lah. So, for this example, we have 4 milestone. Right. Okay, then kita dah create milestone. Kita dah masukkan task. Then, what's next? We want to create a WBS. Okay, kita create WBS dulu. Kita create WBS dulu. Then, kita create recurring task. Kenapa kita create recurring task dulu lah. Recurring task is a... Oh, ada benda yang tak masukkan monthly report. Okay. Oh, performance point. Not list of activities tadi. Tak ada yang monthly report. Oh, ada. Ni, tertinggal Bawah performance bond ada monthly report dan progress photograph. So, masukkan. Insert task. Ni monthly report. Monthly report and progress photograph. Okay. So to create a recurring task, okay, recurring ni adalah benda yang berulang-ulang, yang repetitif Right. So untuk case kita is kita punya monthly report lah, recurring task. Okay. Klik dekat monthly report punya task. Okay, and then go to task. Task, pergi dekat task. Okay, pilih task. Okay, dalam task, tab task, dalam group insert, ada task tu, klik menu tu, bawah tu, ada recurring task. So, recurring task information dialog box will appear. Just masukkanlah monthly report. Contoh monthly report. Okay. So this one is the recurrence pattern. Okay, durationnya kita buat 1 hari je Monthly report tak payah buat lama. Buat 1 hari. 1 day only. Okay. Recurring pattern depends. Okay, katakanlah ni kalau daily daily setiap hari berapa hari. Kalau ada event yang dia recurring every, bukan untuk setiap day, so ambil lah daily. Kalau weekly, contohnya macam katakanlah untuk aktiviti macam fogging kan, katalah fogging kena buat 2 minggu sekali. So bolehlah masukkan fogging recur every 2 weeks on hari apa nak buat fogging, Saturday. 2 weeks tu maksudnya dia punya pattern lah 2 minggu sekali. Kalau seminggu sekali 1 week Okay, kalau monthly we can choose either on the date of every month ataupun serang beberapa bulan, or we can choose dia punya hari lah, hari and week, what week to submit ataupun pattern tu untuk berlaku. Kalau yearly, untuk yearly lah. Kita boleh pilih on tarikh dan juga bulan berapa. So let's say kita punya monthly report is monthly. Katalah kita nak submit on last Friday of every 1 month. So kita ambil the last Friday of every 1 month. 1 month ni maksudnya dia akan berulang setiap bulan. Last Friday of every 1 month
Okay, range of occurrence, start date ni automatic, dia akan pilih tarikh start project and after berapa occurrence. Kalau kita katalah projek tu dia kata 5 kali je kena hantar report. So kita ambil and after 5 occurrence lah. Okay, tapi dia tak cakap berapa kali, tapi until the project finish. So end by, ini kita masukkan project finish date. So kita punya project finish date is 2nd of July tadi So klik 2nd of July 2022. So automatically nampak dia ada appear 6 occurrence. Maksudnya 6 bulan lah, 6 kali kita akan hantar project report. And then klik OK. Bila you klik OK, you akan nampak macam ni. Monthly report 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so besarkan sikit ni. Tengok start date dia Friday. Means that every Friday of end month minggu terakhir dalam bulan itu, setiap hari Jumaat, we will submit the report. Okay, tak nampak ni. Dekat sini tak nampak dekat gancat ni tak nampak dia punya appearance dia mana recurring every month tu. Okay, pergi dekat atas bahagian kalender ni. Right click, pergi zoom, choose zoom and then choose entire project. And then click OK. So you akan nampak gancat yang berulang-ulang. So adalah for January, February, March, April, May and lastly June. So ada we have 6 monthly report. Okay. So itu adalah recurring task. Okay, tadi kita ada monthly report and progress photograph kan? That we already key in right earlier. So now just delete back. This one, the earlier we create this task to make sure that we do not forget to do our recurring task. That's all. So now we already key in our recurring task. So this task monthly report ni kita boleh delete. So delete je lah. Sebab monthly report kita dah ada. So kat hujung ni ada simbol. In the column indicator we have a symbol macam roda kan. Ni shows recurring task. So itu adalah recurring task. Okay. Now kita nak create WBS dengan working time. I think we stop here first. We will continue for creating a WBS and setting a working time in the next video. Alright. Okay. Thank you. Have a good day. Bye.